Маша, и сегодня я познакомлю вас со своей кулинарной мастерской. Здесь, в атмосфере любви и вдохновения, рождаются вкуснейшие десерты. Год назад я начала увлекаться выпечкой, и после успеха в узком кругу кофе стало главным делом моей жизни. And I want you in my life, and I need you in my life. You can't see me now like I see you. Так появилась домашняя кондитерская мастерская сладостей. Ваши благодарные лица и счастливые глаза окрыляют на новый эксперимент. Я рада, что благодаря моим стараниям ваш праздник станет еще более ярким. Сладкой вам жизни и добро пожаловать! You can't feel me.